Hi Hermes, Hi, what can I do for you? can you pull up my Sunday calendar, plan my day, and tell me what to prioritize? On it. Pulling up your Sunday plan right now. You've got a packed Sunday. Your top priorities are hostel or video creation in the morning and your class in the evening. Make sure those are locked in. And I alien లాంటి క్రియేచర్ ఉంది కదా, that is my personal assistant అనమాట, and I have created it and I have been using it for the last 1 month on my phone in the Telegram application. So by the end of this video, you will get to know how to create an AI employee that works for you 24/7, and మీరు ఎటువంటి కమాండ్ ఇచ్చినా సరే it will work and it will do the tasks for you autonomously. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టాస్క్ ఇచ్చాను, కెన్ యూ లుక్ ఎట్ మై క్యాలెండర్ ఫర్ టుమారో అండ్ ప్లాన్ మై డే అకార్డింగ్లీ అని చెప్పి, అండ్ ద ఏజెంట్ విల్ గో త్రూ మై క్యాలెండర్ అండ్ ఇట్ విల్ పుల్ అప్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్లాన్ మై డే అకార్డింగ్లీ బేస్డ్ ఆన్ మై స్కెడ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో కమాండ్ ఏమి ఇచ్చాను, కెన్ యూ స్కెడ్యూల్ దిస్ డైలీ, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే ఐ వాంట్ మై డే టు బి ప్లాన్డ్, అండ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆటోమేటిక్ క్రాన్ జాబ్ దట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ డైలీ, అండ్ బై ద మార్నింగ్ 8 o'clock it will give me the summary of what my day look like. I will give one more task. I want to send an email to Gautam and I want the agent to attach a document which is present in the Google Drive as well, and it just pulls the information from the Google Drive and downloads the file and it will send the email directly. And that is what this agent is capable of, and it can do even more. And ఒక చిన్న disclaimer, this is going to be a lengthy video ఎందుకంటే we are going to go every single thing step by step. So I recommend grab some popcorn and watch it like a Netflix movie. సో ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఈ హెర్మిస్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి. ఈ హెర్మిస్ ఏజెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ నోస్ రీసెర్చ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పర్సిస్టెంట్ ఏజెంట్, ఒక చాట్ బాట్ కాదు. మనకి చాట్ జీపీటీ కానీ క్లాడ్ కానీ మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ గో టు ద వెబ్ పేజ్ అండ్ అక్కడ చాట్ చేస్తారు, మీరు టాస్క్ ఇస్తేనే ఆ టాస్క్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఇది కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు దోస్ థింగ్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఏజెంట్ దట్ విల్ రన్ ఆన్ యువర్ సర్వర్ 24/7. అండ్ దాంతోపాటు ఇట్ కెన్ రైట్ ఇట్స్ ఓన్ స్కిల్ యాజ్ వెల్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఏజెంట్ కెన్ వర్క్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ LLM, అండ్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సో పాపులర్ దీస్ డేస్. అండ్ ఇంకొక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా, you can communicate via this agent using 20+ different messaging platforms. Telegram gaani, WhatsApp gaani, Slack gaani, you can use any kind of messaging platform. And దాంతో పాటు ఇంకొక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ డెవలపర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే విత్ జీరో కోడింగ్ స్కిల్స్ యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఏజెంట్ గైస్, యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్. లెట్ మీ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, విత్ జీరో కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఏజెంట్. Isn't it amazing? Isn't it interesting? And ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ ఏజెంట్ యూజింగ్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. మీకు ఎటువంటి కోడింగ్ రావాల్సిన పని లేదు, లోపల ఏం జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్పీక్ టు ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎ నార్మల్ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ఆల్ ద టెక్ ఫర్ యూ. దాని బ్యాక్ ఎండ్లో కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ అన్నీ ఇదే చేసుకుంటుంది, మీరు ఏమీ చేయక్కర్లేదు. యూ జస్ట్ నీడ్ టు సే నాకు ఈ పని చేయాలి అండ్ ఆ పని చేసి పెడుతుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ 24/7. మీరు నిద్రపోతున్నా, మీరు మెలకుగా ఉన్నా, మీరు ఆడుకుంటున్నా సరే దిస్ ఏజెంట్ విల్ కంటిన్యూ టు రన్ ఆన్ ఇట్ సర్వర్ 24/7. దోస్ ఆర్ ఆల్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ దట్ దిస్ ఏజెంట్ కెన్ డూ. అండ్ ఆ తర్వాత దెర్ ఆర్ 5 కోర్ కాంపోనెంట్స్ టు దిస్ ఏజెంట్ అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెమరీ. సో లెట్స్ సే మీరు ఒక పర్సనల్ అసిస్టెంట్ని హైర్ చేసుకున్నారు. ఒక 2-3 months చేసిన తర్వాత దట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్కి హీ విల్ గెట్ టు నో మీకు ఏం నచ్చుతుంది, మీకు ఏం నచ్చదు, మీరు ఏం చేస్తారు, మీ మీటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని చెప్పి హీ విల్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ కదా. సో అలాగే మన హెర్మెస్ ఏజెంట్కి కూడా దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ మెమరీ. ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డీటెయిల్స్, మీ పేరు, మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, వాట్ థింగ్స్ యూ లైక్, వాట్ థింగ్స్ యూ డోంట్ లైక్, మీరు డైలీ ఏం చేస్తారు, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్. అండ్ ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as skills. అండ్ బై డిఫాల్ట్ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ హెర్మెస్ ఏజెంట్ దే కమ్ విత్ 100+ skills ఇన్స్టాల్డ్ గైస్. PDF క్రియేట్ చేయాలా, ఇట్ హ్యాస్ అ స్కిల్. ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలా, ఇట్ హ్యాస్ అ స్కిల్. క్యాలెండర్ చెక్ చేయాలా, ఇట్ హ్యాస్ అ స్కిల్. ఐ మీన్ యూ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as soul. సో దీనికంటే ముందు ఐ వాంట్ టు షేర్ యూ అ స్మాల్ స్టోరీ. సో హెర్మెస్ ఏజెంట్ కంటే ముందు వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఏజెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as OpenClaw. సో ఈ OpenClawకి దీనికి తేడా ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 things అనమాట. ఒకటి సోల్, ఇంకొకటి సెల్ఫ్ లూప్ అనమాట. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ సెల్ఫ్ లూప్ ఇన్ సమ్ టైమ్. ఈ సోల్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్, యూ హైర్ ఏ పర్సనల్ అసిస్టెంట్. కొన్నిసార్లు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ బై డిఫాల్ట్ రూడ్గా ఉండొచ్చు, మేబీ ప్రేమగా ఉండొచ్చు, మేబీ హీస్ ప్రొఫెషనల్. సో దే హ్యాస్ దర్ పర్సోనా కదా. అలాగే ఈ హెర్మెస్ ఏజెంట్కి కూడా యూ కెన్ పుట్ యువర్ పర్సోనా. మేబీ యూ వాంట్ యువర్ ఏజెంట్ టు టాక్
lovely to you. Maybe you want your agent to talk professionally. Maybe you want your agent to be rude, critic. There are so many personas that you can build for your agent అనమాట. అండ్ మీరు ఈ ఏజెంట్ని వాడే కొద్దీ దిస్ పర్సోనా విల్ ఆల్సో గెట్ ఎన్హాన్స్డ్ యాజ్ వెల్ బై డిఫాల్ట్. అండ్ అది ఎలా అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ సెల్ఫ్ లూప్ అనమాట. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ క్రాన్ జాబ్స్. ఈ క్రాన్ జాబ్స్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మీకు పేపర్ చదవడం అలవాటు అనుకుందాం. సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 7 o'clock లేచి మీరు పేపర్ చదువుతారు. సో అలాగే యూ వాంట్ దిస్ ఏజెంట్ at every day or at any specific time the same job execute చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మార్నింగ్ లేచేసరికి ఐ వాంట్ ద ఏజెంట్ టు స్క్రేప్ త్రూ ఆల్ ద ఇంటర్నెట్లో ఉన్న న్యూస్ని చూసి రిగార్డింగ్ ఏఐ, అండ్ ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ top 5 టాపిక్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు రీడ్ అబౌట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఐ క్యాన్ కీప్ అప్ విత్ ద ట్రెండ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఏఐ. అండ్ దీనికోసం నేనేం రీసెర్చ్ చేయక్కర్లేదు. నేను పడుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ డూ ఆల్ ద రీసెర్చ్. బై ద టైమ్ ఐ వేకప్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద సమ్మరీ. ఈజంట్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ లూప్ అనమాట. ఈ సెల్ఫ్ లూప్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ మీరు ఈ ఏజెంట్ని వాడుతున్నారు, ఈ ఏజెంట్ని వాడి యు ఆర్ డూయింగ్ సేమ్ థింగ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్, లెట్స్. సో దానివల్ల ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ స్కిల్ ఫర్ దట్ అనమాట మీకోసం ఆటోమేటిక్గా. అండ్ మీరు వాడే కొద్దీ మీ యొక్క ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫైల్స్ విల్ గెట్ ఎన్హాన్స్డ్. మెమరీ కానీ, స్కోల్ కానీ, స్కిల్స్ కానీ, క్రాన్ జాబ్స్ కానీ, ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. సో that is why it is so powerful and it is one of the most open source projects right now in the agentic space లో. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఏజెంట్ లోపల ఏముంటుంది బాలాజీ గారు? దట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. సో లెట్ మీ షో యూ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇలా ఉంటుందని కాదు, ఐ విల్ షో యూ మన యూఐ ఎలా ఉంటుందని చెప్పి. బట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ లైక్ దిస్. మన హెర్మిస్ ఏజెంట్ అనేది ఒక సోర్స్ కోడ్ అనుకుందాం. దీని లోపల వీ హ్యావ్ soul.md. సో ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ ఏజెంట్స్, చాలా వరకు యూ సేవ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ద ఎండి ఫైల్స్ ఆర్ మార్క్డౌన్ ఫైల్స్ అనమాట. సో soul.md ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ టోన్ అనమాట. అండ్ config.yaml అనమాట. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ రిమెంబర్ యువర్ ఎంసిపీస్ కానీ, టూల్స్ కానీ, స్కిల్స్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టఫ్. అండ్ .environment ఫైల్, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సేవ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పాస్వర్డ్స్, టోకెన్స్, అథెంటికేషన్, JSONs, a lot of stuff. అండ్ ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ మెమరీ అనమాట. ఇందులో యూజర్ మెమరీ ఉంటుంది అండ్ నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ మెమరీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ స్కిల్స్. చెప్పాను కదా, మార్నింగే నాకు అంతా బ్రీఫ్ కావాలని చెప్పి. సో మార్నింగ్ బ్రీఫ్ ఉంది. అండ్ ఈమెయిల్ ట్రయాజ్ అని చెప్పి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ ఈమెయిల్స్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్. అండ్ ఆ తర్వాత మన క్రాన్ జాబ్స్ ఏంటి, ఎవ్రీడే ఏ పని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అట్ వాట్ టైం. And then we have sessions as well. So all of these things will lie inside your Hermes agent anamata. And inside this there are two different files memory lopala. One is user.md and another is memory.md అని చెప్పి. ఈ user.md లో ఏం చేస్తుందంటే, it will save all the details about me. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను బాలాజీ చిప్పాడా, లీడ్ డేటా సైంటిస్ట్, నా టైమ్ జోన్ CEST. నేను ఏం చేస్తాను, ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ టు బీ కన్సైజ్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ థింగ్స్, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది నాకు మాట్లాడే ప్రతిదీ బుల్లెట్ పాయింట్స్లో కావాలని చెప్తాను అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత నార్మల్ memory.md ఇది ఏం చేస్తుంది, నేను చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, నా ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కీప్ అప్డేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ ఓన్ అసిస్టెంట్ అనమాట. ఇది మీరు వాడే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్, ఇట్ గెట్స్ బెటర్ యాజ్ యూ యూజ్ ఇట్. మీరు ఒక పని చేస్తారు అండ్ ఆ పని ఏజెంట్ నేర్చుకుంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ సేవ్ ఇట్ టు ద మెమరీ, అండ్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ స్కిల్స్ టు ఆటోమేట్ ద టాస్క్, అండ్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద పాస్ట్ వర్క్, అండ్ ఇట్ విల్ రిపీట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టఫ్ అనమాట. మీరు రిపీటెడ్గా చేసే ప్రతి పనిని ఇట్ విల్ ఆటోమేట్ బై డిఫాల్ట్ ఫర్ యూ. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎక్స్ట్రా వర్క్. అండ్ వై ఏ VPS ఈజ్ రిక్వైర్డ్? అసలు VPS అంటే ఏంటి? సో VPS అంటే ఏంటంటే, ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఈ హెర్మెస్ ఏజెంట్ని మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు అనుకుందాం. సో మీ ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడు పవర్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ ఆల్సో కీప్ రన్నింగ్ యువర్ ఏజెంట్. సో ఇది 24/7 ల్యాప్టాప్ ఆన్లో ఉంటేనే మీ ఏజెంట్ పనిచేస్తుంది. సో చాలా కష్టం కదా. దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ యూజ్ ఎ VPS అనమాట, వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రన్ యువర్ ఏజెంట్ 24/7. మీరు పడుకున్నా సరే, మీరు ల్యాప్టాప్ ఎలా ఉన్నా సరే, ఇది క్లౌడ్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దెన్ అన్రిలయబుల్ అప్ టైమ్ అనమాట. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ పోవచ్చు, వైఫై పోవచ్చు, OS అప్డేట్స్ రావచ్చు, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఏ VPS, ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ స్టేబుల్ కనెక్షన్ అండ్ డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్. అండ్ ఆ తర్వాత మీరు ఈ ఏజెంట్ని మీ ల్యాప్టాప్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల యూ ఆర్ యూజింగ్ హార్డ్వేర్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. బ్యాటరీ కానీ, CPU కానీ, GPU కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ వేర్ అండ్ టేర్ అలాంగ్ ద టైమ్ అనమాట. సో అవి కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ VPS. VPS కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది యూజువల్గా. అండ్ దెన్ హోమ్ నెట్వర్క్ లిమిట్స్, స్టాటిక్ IP అండ్ యాక్సెస్. అండ్ ఇది మీ పర్సనల్ మెషిన్ కాబట్టి గివింగ్ ఎన్ ఏజెంట్ యాక్సెస్ టు యువర్ ఎంటైర్ పర్సనల్ మెషిన్
వుడ్ బి లిటిల్ బిట్ స్కేరీ అనమాట. సో యూజువల్గా ప్రొడక్షన్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఆల్వేస్ యూజ్ శాండ్ బాక్సెస్. ఈ శాండ్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్ VPS ఈజ్. అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ VPS టు ఇన్స్టాల్ హెర్మెస్ ఏజెంట్. అండ్ ఏదన్నా రేపు తేడా జరిగితే ఆ VPSలో ఉండే డేటా మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది. సో యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఐ రికమెండ్ గోయింగ్ వయా VPS రూట్. నౌ ఫర్ ద యాక్చువల్ సెటప్ అనమాట. ఒక VPS సర్వర్ తీసుకొని దాని లోపల హౌ టు ఇన్స్టాల్ హెర్మెస్ ఏజెంట్. దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ హోస్టింగర్ అనమాట. అండ్ బిఫోర్ వీ ప్రొసీడ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దిస్ వీడియో ఈజ్ మేడ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ హోస్టింగర్. But honestly, even before this collaboration, I was already using Hostinger for my own work and personal use case. If you look at the email, team@balachipada.com gani, www.balachipada.com to get the domain gani, I have been using their products for quite some time and I am happy to collaborate with them. And I will put the exact link to this website in the description below. You can check it out. And ikkada chodachu, you get 69% off on AI managed VPS hosting. వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ ఫర్ మోర్ పవర్ అండ్ కంట్రోల్ అనమాట. ఇక్కడ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్లాన్స్, KVM1, KVM2, KVM4 అండ్ KVM8. KVM1 ఈజ్ వెరీ బేసిక్ అనమాట. యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ యూజ్ హెర్మెస్ ఏజెంట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ KVM1. సో ఐ వుడ్ సే అట్లీస్ట్ గో విత్ KVM2. KVM4కి వెళ్ళొచ్చు కావాలంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మోర్ పవర్ఫుల్ యూస్ కేసెస్. నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ KVM2 అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ దెన్ అప్స్కేల్ టు KVM4. సో KVM2లో యూ విల్ ఆల్రెడీ గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. 2 CPU కోర్స్, 8 GB ర్యామ్, 80 GB NVMe డిస్క్ స్పేస్ అండ్ 8 TB bandwidth. సో ఫర్ ద యూస్ కేస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, KVM2 ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. లెట్స్ గో విత్ KVM2 ప్లాన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్ సమ్మరీ పేజ్ అనమాట. ఇక్కడ యూ కెన్ చూస్ ద టైమ్ పీరియడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఇట్ అవుట్ ఫర్ 1 month, యూ కెన్ చూస్ 1 month, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాస్ట్లీ $12.99 per month. నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే యూ కెన్ గో విత్ 24 months. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ మంత్లీ బిల్ విల్ బికమ్ $799. లేదు ఇది కొంచెం ఎక్కువ టైం ఫ్రేమ్ అని అనుకుంటే దెన్ గో విత్ 12 months విచ్ విల్ గివ్ యూ అప్రాక్సిమేట్లీ $1000 per month అనుకుంటా. సో నా రికమెండేషన్ గో విత్ 24 months. అండ్ బికాజ్ ఈ వీడియో హోస్టింగర్తో పాటు కొలాబరేషన్ చేసాం కాబట్టి ఐ డూ హ్యావ్ ఎ కూపన్ కోడ్ అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ మై నేమ్ ఎస్ ఎ కూపన్ కోడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ Balaji and I will put it in the description below as well, and you can apply and you will get 10% off guys. And you can continue and you can make your payment from this page itself. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత అండ్ వన్స్ మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత you will land on this page అనమాట. You have to choose a server location. యూజువల్గా చూస్ ద సర్వర్ ఆర్ ద కంట్రీ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ. ఇప్పుడు నేను యూరప్లో ఉంటున్నాను కాబట్టి జర్మనీ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు మీ. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా యూ కెన్ చూస్ ముంబై కానీ ఆర్ మేబీ మలేషియా కానీ, బట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ చూసింగ్ ముంబై. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ చూస్ జర్మనీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ యువర్ లేటెన్సీ అనమాట. లేటెన్సీ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి. అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ ఇక్కడ యూ కెన్ చూస్ ద ఓఎస్. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, VPS ఈజ్ బేసికలీ ఏ సర్వర్ ఆర్ ఎ మెషిన్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఇప్పుడు ఆ మెషిన్లో ఎటువంటి ఓఎస్ కావాలి మీకు. అండ్ పాపులర్ ఓఎస్ ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడు ఉబంటు అనమాట. క్లిక్ ఆన్ ఉబంటు అండ్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. అండ్ వన్స్ యూ సెలెక్ట్ దాట్ యూ విల్ ల్యాండ్ ఆన్ దిస్ పేజ్. ఇక్కడ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ పాస్వర్డ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద రూట్ పాస్వర్డ్ దట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే వన్స్ యూ క్రియేట్ ఎ VPS, దిస్ ఈజ్ ద పాస్వర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు లాగ్ ఇన్ టు ద VPS. సో ఐ విల్ పుట్ మై పాస్వర్డ్. సో లెట్స్ ఓకే, నేను మా పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అనమాట. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. I would say no thanks right now. And ikkada you can add additional things like malware scanner gaani, auto backups gaani, or I would prefer using Docker manager. ఈ డాకర్ ఏంటంటే ఈ KVM సర్వర్ లోపల ఇంకొక కంటైనర్ అనమాట. అండ్ చూస్ ద డాకర్ మేనేజర్ అనమాట అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. వన్స్ యూ డూ దిస్, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ యువర్ VPS సర్వర్ ఆన్ ద హోస్టింగర్ ప్యానల్. అండ్ ఒక్కసారి మీరు ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ కమ్ టు దిస్ పేజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ హోస్టింగర్ హెచ్ ప్యానల్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ యువర్ VPS ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్లో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as VPS హియర్. అండ్ యూ కెన్ కమ్ టు దిస్ పేజ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, నేను తీసుకున్న ప్లాన్ KVM2 అనమాట. ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్. అండ్ ఆ తర్వాత ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as డోకర్ మేనేజర్. ఇక్కడ మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు, బట్ లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. క్లిక్ ఆన్ డోకర్ మేనేజర్. అండ్ ఇక్కడ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ కంపోజ్ అనమాట. అండ్ యూ విల్ సే వన్ క్లిక్ డిప్లాయ్. సో హోస్టింగర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ ఏజెంట్స్ ఆన్ ద డోకర్ ఇన్సైడ్ ఏ KVM సర్వర్ విత్ ఏ సింగిల్ క్లిక్ అనమాట.
ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం, we will go with Hermes. సో Hermes లోపల we have multiple things, Hermes agent, Hermes web UI and Hermes workspace. సో I would go ahead and go with Hermes agent అనమాట, because this is where you get more power. లేదు మీరు ఎక్కువ వెబ్ పర్సన్ అయితే you can go with this one as well, or you can choose workspace, but ఈ డెమో కోసం I will go with Hermes agent. And just wanted to show you one more thing, there are so many different agents అనమాట. You can install OpenClaw కానీ, there are lot of things that you can do with one click deploy on Hostinger. So let's go with Hermes and I will click on select. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ నా పేరు హెర్మిస్ అని పెడుతున్నాను. ఐ విల్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇది నా అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. నెక్సస్ ఏపీఐకి యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ దిస్ యాక్చువల్లీ, బట్ సో ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఏపీఐకి, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టోకెన్స్ ఫ్రమ్ ద నెక్సస్. సో ఇది మన అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అనమాట. అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ డిప్లాయ్. ఐ విల్ సే సేవ్ అండ్ వెయిట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ యూ విల్ గెట్ ఏ టెర్మినల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అని చెప్పి. రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయింది, దట్స్ వై యూ ఆర్ సీయింగ్ ఓపెన్ అండ్ టెర్మినల్ అని చెప్పి. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఈవెన్ గో టు టెర్మినల్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద హోస్టింగర్ పేజ్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ అండ్ దీని కింద యూ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. అండ్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ మై అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. ఐ విల్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ లేటర్ ఆన్, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ మై పాస్వర్డ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. సో నో థ్యాంక్స్. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ చార్ట్, సెషన్స్, మోడల్స్, లాగ్స్, క్రాన్ జాబ్స్, స్కిల్స్, ప్లగిన్స్, ఎంసిపి, ఛానల్స్, వెబ్ హుక్స్, పేరింగ్, ప్రొఫైల్స్, కాన్ఫిగ్, కీస్, సిస్టమ్, డాక్యుమెంటేషన్, అలా రకరకాలు చాలా ఉన్నాయి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ దిస్ ఏజెంట్ కెన్ డూ. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ ట్రై టు సెట్ ఇట్ అప్ అనమాట. అండ్ ఫర్ సెట్టింగ్ ఇట్ అప్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎ కమాండ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as /setup. సో క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సో లెట్ మీ జూమ్ ఇన్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతుందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో వయా క్విక్ సెటప్ ఫుల్ సెటప్ అని చెప్పి. మనం ఏం చేద్దాం, వీ విల్ గో వయా ఫుల్ సెటప్. ఇక్కడ మీరు నావిగేట్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్, స్పేస్ చేస్తే సెలెక్ట్ అనమాట. అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ టు చూస్ ద ఆప్షన్. సో ఐ విల్ నౌ చూస్ అండ్ ఎంటర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు చూస్ విచ్ ఏపీఐ నేను దేంతో వాడాలనుకుంటున్నామని చెప్పి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఓపెన్ ఏఐ ఏపీఐ కానీ, ఆంథ్రోపిక్ ఏపీఐ కానీ, ఓపెన్ రూటర్ ఏపీఐస్ కానీ, యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఫర్ నౌ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో వయా క్లాడ్ మోడల్స్ ఆంథ్రోపిక్ నుంచి. సో ఐ విల్ చూజ్ ఆంథ్రోపిక్. ఇక్కడ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎయిదర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్లాడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ యూ కెన్ యూజ్ దట్, లేదనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద ఏపీఐ కీ యాజ్ వెల్. అండ్ ఐ విల్ గో వయా ఏపీఐ కీ రూట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, క్లాడ్ వెబ్సైట్కి వచ్చి ఐ క్రియేటెడ్ అన్ ఏపీఐ కీ, లెట్ మీ కాపీ ద ఏపీఐ కీ. అండ్ ఇక్కడ ఐ విల్ చూస్ ద ఆప్షన్ 2 బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ వయా ఏపీఐ కీ. అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ మై ఏపీఐ కీ, సింపుల్. అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఆ క్లాడ్లో ఎటువంటి మోడల్తో కమ్యూనికేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నావు. సో 4.8 ఈస్ టూ మచ్ పవర్ఫుల్ ఫర్ మై డైలీ టాస్క్స్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గో వియా 4.6 విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద ఓపస్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏం చేస్తారు, కీప్ ద కరెంట్ లోకల్ అని పెట్టండి. అండ్ ఆ తర్వాత ద సెకండ్ బెస్ట్ థింగ్ ద హెర్మెస్ ఏజెంట్ కెన్ డూ ఈజ్ యూ కెన్ టాక్ టు హెర్మెస్ ఏజెంట్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ గైస్. ఒకసారి మీ సెటప్ అంతా చేసిన తర్వాత యూ డోంట్ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద సెటప్ అగైన్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ టు టెలిగ్రామ్, స్లాక్, మెట్రిక్స్, వాట్సాప్, సిగ్నల్, ఈమెయిల్, ఎస్ఎంఎస్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. సో మనం ఏం చేద్దాం, వీ విల్ గో వయా టెలిగ్రామ్. అండ్ ఇది సెలెక్ట్ చేయడానికి ఐఎమ్ క్లికింగ్ స్పేస్ బార్ అనమాట. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇది ఏమడుగుతుంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో వయా ఆటోమేటిక్ ఆర్ మాన్యువల్ అని చెప్పి. సో ఐ విల్ సే ఐ విల్ గో వయా ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఓపెన్ మై కెమెరా, ఐ విల్ స్కాన్ దిస్ క్యూఆర్ కోడ్, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ మీ టు ద టెలిగ్రామ్ బాట్ అనమాట. ఐ విల్ ఓపెన్ ద టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇక్కడ అడుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద బాట్ నేమ్. లెట్స్ సే హెర్మెస్ ఏజెంట్ V1 అని పెడతాను నేను, వెర్షన్ 1 అని చెప్పి. లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ మన బాట్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు దిస్ బాట్. సో క్లిక్ స్టార్ట్ కొట్టాను, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు అస్ రైట్ అవే, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా చాలా సెటప్ ఉందన్నమాట. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇక్కడ చూడండి అలౌ టెలిగ్రామ్ టు యూజ్ దిస్ అకౌంట్ అని చెప్పి. ఐ విల్ సే ఎస్, ఇక్కడ వై పెట్టండి. అండ్ ఎవరన్నా ఇంకా ఎడిషనల్ యూజర్ ఐడీస్ పెట్టాలా అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఎడిషనల్ యూజర్ ఐడీ, సో ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ బ్లాంక్. ఎంటర్ కొట్టండి అండ్ యూజర్ ఐడీ అడుగుతుంది, ఐ విల్ సే ఎస్ అని చెప్పి. అండ్ దట్స్ ఇట్. సో టెలిగ్రామ్ మనకి కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో లెట్ మీ షో యూ ద టెలిగ్రామ్ హియర్. నేను టెలిగ్రామ్ వెబ్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను అండ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు అస్, ఎందుకంటే మనం ఇంకా సెటప్ కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి. బట్ లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్ టు ద హెర్మెస్ ఏజెంట్. అండ్ ఇక్కడ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ బ్రౌజర్ అడుగుతుంది అనమాట ఏం కావాలని చెప్పి. పుట్ ద సేమ్ థింగ్ లోకల్ బ్రౌజర్. అండ్ ఆ తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ స్కిప్. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్రీ అంటుంది, ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో స్కిప్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. అండ్ మళ్ళీ అడుగుతుంది, సో లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. అండ్ లోకల్ బ్రౌజర్ పెడదాం. అండ్ నో సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు నాకు, ఇమేజ్ మోడల్ అవసరం లేదు, మైక్రోసాఫ్ట్ TTS. అండ్ లెట్ మీ స్కిప్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్.
అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ గైస్. ఒకసారి సెటప్ అంతా చేస్తే నౌ హెర్మెస్ ఏజెంట్ ఈస్ కరెంట్లీ లైవ్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సే హలో ఆర్ హాయ్ అని చెప్పి ఇట్ షుడ్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ టు అస్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ. ఇది ఏమంటుందంటే ఎర్రర్ కోడ్ 401 దెర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ అని చెప్పి. బట్ మన ఏపీఐ కీతో కరెక్ట్గానే ఇచ్చాం కదా, ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది? ఐ డోంట్ నో వై. ఆఫ్టర్ అ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎ డీబగ్గింగ్ నాకు ఒక సొల్యూషన్ దొరికిందనమాట. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మేబీ ఇట్ కుడ్ బి ఎ బగ్. యూ కమ్ హియర్ అండ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కీస్ అండ్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఆంథ్రోపిక్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి మనం పెట్టిన ఏపీఐకి అప్పుడు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 200 అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. మన ఏపీఐకిలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనమాట. దట్ ఈజ్ వై ఏపీఐకి సరిగ్గా పని చేయట్లేదు. ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ రీప్లేస్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ మై ఎగ్జాక్ట్ ఏపీఐకి అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు మన ఏపీఐకి సేవ్ చేసాము. సో మనం ఏం చేద్దాం, లెట్ మీ జస్ట్ రీస్టార్ట్ ద గేట్వే సో దట్ ఆ ఏపీఐకి కొత్తది లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సెషన్ రీస్టార్ట్ అయింది గైస్. నౌ లెట్ సీ ఇఫ్ వీ కెన్ టాక్ టు దిస్ ఏజెంట్. హలో అని పెట్టాం. చూడండి, హలో హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ టుడే. సో ఐ కెన్ ఆస్క్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మేబీ లెట్స్ సే కెన్ యూ లుక్ at the YouTube channel named Balaji Chippada and can you summarize what he does? So let's see. ఇప్పుడు ఇది బేసికల్గా it should do an Google search, but let's see. అండ్ చూడండి, నవ్ ఇట్ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇట్ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సెటప్ అంతా చేయాలి, కోడ్ రాయాలి, ఎన్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇట్ డిడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్. చూడండి, అండ్ ఇట్ గేవ్ మీ ద ఆన్ అవుట్పుట్. బాలాజీ చిప్పాడ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమ్మరీ, 24.5 సబ్స్క్రైబర్స్, టోటల్ 106 వీడియోస్. నేను ఏం చేస్తాను, కంటెంట్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ రీసెంట్ కంటెంట్ ఏంటి, ఏ ఏజెంటిక్ రోడ్ మ్యాప్స్, every single thing it pulled out from the website and it got me the information ఒక సింగిల్ కమాండ్లో. I didn't do anything. That is why this is so powerful. But one of the issue ఏంటంటే మీరు అస్తమాటు ఇక్కడికి వచ్చి ఎలా మాట్లాడగలరు? And that is why it can support the telegram అనమాట, మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో లెట్స్ సీ, ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడదాం. లెట్స్ సే హలో, చూద్దాం. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ రిప్లైస్ టు దిస్ ఏజెంట్. చూడండి, హాయ్ బాలాజీ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ టుడే. అసలు దీనికి మనం బాలాజీ అని చెప్పలేదు, ఏం చేయలేదు. బట్ ఎందుకు వచ్చింది బాలాజీ అని చెప్పి? డూ యూ నో ద ఆన్సర్? ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ నుంచి పుల్ చేసుకుంది కాబట్టి ఇట్ రిమెంబర్స్ ఆర్ ఇట్ నోస్ దట్ ఐఎమ్ బాలాజీ అండ్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ హాయ్ బాలాజీ అని చెప్పి. సో ఇట్ లెర్న్స్ యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్ అండ్ యాజ్ యూ యూజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మీరు యూ కెన్ యూజ్ ద ఏజెంట్ ఫ్రమ్ ద టెలిగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇంక ఇక్కడ రావాల్సిన పని లేదు యాక్చువల్లీ. సో లెట్ మీ జూమ్ అవుట్ ఎ లిటిల్ బిట్. బట్ ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ చార్ట్ యూఐ అనమాట. సో ఇట్ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ యూజింగ్ ఆంథ్రోపిక్ మోడల్. బట్ isn't it interesting if it can pull the details from my calendar? And that is what we are going to do the next step, connecting our Google services, Google Gmail కానీ calendar కానీ sheets కానీ to this agent. So this agent can do tasks for us autonomously. ఇప్పుడు మన గూగుల్ సర్వీసెస్ని హెర్మెస్ ఏజెంట్కి కనెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ గూగుల్ కదా. సో అది ఎలా ఇస్తుందంటే వయా అథెంటికేషన్ చేశాను అనమాట. సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కమ్ టు దిస్ వెబ్సైట్ console.cloud.google.com అని చెప్పి లాగిన్ విత్ ద అకౌంట్ దట్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు హెర్మెస్ ఏజెంట్. ఆ తర్వాత యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ. అండ్ చూడండి, క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఇక్కడ నేను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏమిస్తానంటే హెర్మెస్ ఏజెంట్ ప్రాజెక్ట్ 1 అని చెప్పి అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. మన హోమ్ పేజ్కి వచ్చామన్నమాట. హోమ్ పేజ్లో చూడండి, వీఆర్ సెలెక్టింగ్ విత్ హెర్మెస్ ఏజెంట్ ప్రాజెక్ట్ 1 అని చెప్పి క్లిక్ ఆన్ ఏపీఎస్ అండ్ సర్వీసెస్. అండ్ దీని లోపల యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ద సర్వీస్ అనమాట, ఎనేబుల్ ఏపీఎస్ అని చెప్పి. అండ్ ఐ వాంట్ దిస్ ఏజెంట్ టు కనెక్ట్ టు జీమెయిల్ అండ్ జీమెయిల్ ఏపీఐ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఎనేబుల్ చేయండి. అండ్ దెన్ సేమ్ థింగ్ మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ ఆల్సో గివ్ పర్మిషన్ టు క్యాలెండర్, గూగుల్ క్యాలెండర్ ఏపీఐ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, వీ విల్ ఆల్సో ఎనేబుల్ డ్రైవ్ అనమాట. సో దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ ద డ్రైవ్ అని చెప్పి అండ్ వీ విల్ సే డ్రైవ్ ఏపీఐ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్. ఇలాగ మీరు దేని కావాలంటే వాటికి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. గూగుల్ షీట్స్, గూగుల్ ఫార్మ్స్, పీపుల్, ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. బట్ ఫర్ నౌ లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఈమెయిల్ అండ్ దెన్ క్యాలెండర్ అండ్ దెన్ డ్రైవ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అండ్ ఆ తర్వాత యూ నీడ్ టు గో టు ద అథెంటికేషన్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట. అథెంటికేషన్ కన్సెంట్ స్క్రీన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ గెట్ స్టార్టెడ్.
అండ్ ఇక్కడ యాప్ నేమ్ ఉంది కదా, యూ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాప్ నేమ్, లెట్స్ సే ఎక్స్టర్నల్ అందాం. అండ్ ఇక్కడ సపోర్ట్ ఈమెయిల్లో యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ విత్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ ఆడియన్స్లో ఎక్స్టర్నల్ పెట్టండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో సేమ్ మళ్ళీ అదే ఈమెయిల్ ఇవ్వండి, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ మై ఈమెయిల్ and click on next, and I will agree to this usage details and click on continue and click on create. And ఆ తర్వాత click on audience and ఇక్కడ click on add users. ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి, Balaji Chippada .20@gmail.com. click on save and టెస్ట్ యూజర్ కింద యాడ్ చేసాం మనం. నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అథెంటికేషన్ చేసాను అనమాట. క్లిక్ ఆన్ ఓవర్వ్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అథెంటికేషన్ క్లయింట్, ఇది క్లిక్ చేయండి. అండ్ అథెంటికేషన్ టైప్ లెట్స్ సే వెబ్ అప్లికేషన్ అని పెడదాం. అండ్ దెన్ వీ విల్ క్రియేట్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మన ఓఆత్ క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు కాపీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, లేదంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద జేసాన్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ మై జేసాన్. అండ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, యూ నీడ్ టు సేవ్ దిస్ వెరీ సెక్యూర్లీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు టెలిగ్రామ్ అనమాట. ఇక్కడ వి విల్ సే ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు మై గూగుల్ సర్వీసెస్ యూజింగ్ ద జేసాన్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ అని చెప్పి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద జేసాన్ ఫైల్ అనమాట, మనం ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసిన జేసాన్ ఫైల్. అండ్ ఐ విల్ పాస్ ఇట్ టు దిస్ హెర్మెస్ ఏజెంట్. ఇప్పుడు ఈ హెర్మెస్ ఏజెంట్ విల్ సెట్ ఇట్ అప్ ఫర్ అస్ అనమాట, మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ అస్. ఆల్రెడీ స్కిల్ ఉందన్నమాట. లెట్ మీ లుక్ ఎట్ ద ఫైల్ అండ్ చెక్ ఇప్పుడు రిలవెంట్ స్కిల్ ఉందా లేదా అని చెప్పి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ చూసి ఇది చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, నాట్ యెట్ అథెంటికేటెడ్, బిఫోర్ వీ ప్రొసీడ్ జస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్, వాట్ గూగుల్ సర్వీసెస్ డూ యూ నీడ్ అని చెప్పి. ఈమెయిల్ ప్లస్ క్యాలెండర్, డ్రైవ్, ఎవ్రీథింగ్, ఫుల్ వర్క్ స్పేస్ యాక్సెస్, అడ్వాన్స్ ప్రొడక్షన్, ఓకే, ఇస్ కాన్ఫిడెన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ ఫ్లోట్ వర్క్ డెస్క్టాప్ యాప్. ఇది ఏమంటుందంటే వెబ్ అప్లికేషన్లో కాకుండా డెస్క్టాప్ యాప్ కింద చేయమంటుంది అనమాట. సో వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఆథెంటికేషన్ క్లయింట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్లయింట్స్, లెట్ మీ డిలీట్ ద ప్రీవియస్ వన్, మనకు అవసరం లేదు బేసిక్గా ఇది. అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ క్లయింట్. అండ్ ఇక్కడ వీ విల్ సే డెస్క్టాప్ యాప్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్ జేసాన్. ఈ జేసాన్ సేవ్ చేద్దాం. సో ఐ గాట్ ద న్యూ జేసాన్ అనమాట. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ టెలిగ్రామ్లో లెట్ మీ పుట్ దాట్ అండ్ ఐ విల్ సే హియర్ ఈజ్ ద న్యూ అథెంటికేషన్ జేసాన్ ఫర్ ద వర్క్ స్పేస్ యూజింగ్ డెస్క్టాప్ యాప్. ఇది కావాలని చేశాను అనమాట, ఎందుకంటే మీరు ఏమన్నా తప్పులు చేసినా సరే దిస్ ఏజెంట్ విల్ టీచ్ యూ ఏం చేయాలి కరెక్ట్గా అని చెప్పి. అండ్ అందుకే యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు నో కోడింగ్, మీరు జస్ట్ దిస్ ఏజెంట్ విల్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్ విల్ గైడ్ అస్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ యాజ్ వెల్. సో క్లయింట్ సేవ్ అయిపోయింది, జస్ట్ లెట్ మీ నో విచ్ సర్వీసెస్ యూ నీడ్ అండ్ ఐ విల్ జనరేట్ ద ఆథరైజేషన్ URL ఫర్ యూ టు కంప్లీట్. ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ క్యాలెండర్ అండ్ ఈమెయిల్. ఓకే, లెట్ మీ జనరేట్ ద ఆథరైజేషన్ షెల్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇది కోడ్ రాసుకుంటుంది, అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద టెర్మినల్ ఇట్ సెల్ఫ్. Need to install the dependencies, everything it will do it for us guys. And once we connect all of these things and it will be very easy to use anamata. Idantha first time setup ante. Dependencies already installed, let me generate the authentication URL. చూడండి ఇప్పుడు URL ఇస్తుంది, ఈ URLని క్లిక్ చేసి మనం అథెంటికేట్ చేయాలంతే, వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్తుంది ఇఫ్ యూ గెట్ అన్ యాక్సెస్ డినైడ్ ఎర్రర్ గో టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆథరైజ్ హెర్మెస్ ఏజెంట్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పి. అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ అండ్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు అండ్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, దిస్ సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఎందుకు చూడండి, కాపీ ద ఎంటైర్ URL ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్స్ అడ్రస్ బార్, ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ HTTP లోకల్ హోస్ట్ అని చెప్పి. ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది అని తెలుసు, ఆ ఎర్రర్ కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయమంటుంది అనమాట దీనికి. అండ్ ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ హియర్ and that's exactly what expected. Let me change the code for the token now. Children, wait, let me verify everything is working. You are all set up. Google Workspace is now connected with access to Gmail, Google Calendar, Google Drive, Sheets, Contacts, every single thing. Now the interesting thing anamata. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, I will show you my calendar for Sunday ఎలా ఉందని చెప్పి. This is what my calendar would look like. 6:30 to 8:30 gym. There are a lot of things that are blocked for me to plan my day అనమాట. ఇప్పుడు I will give a command to the Hermes agent. I will say can you look at my
calendar for tomorrow and plan my day accordingly. So I just didn't do anything, guys. Date ఇవ్వలేదు, ఏమీ ఇవ్వలేదు అనమాట. సో ద ఏజెంట్ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఈరోజు డేట్ ఏంటి, రేపు డేట్ ఏంటి, అండ్ ఇట్ షుడ్ పుల్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాలెండర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అండ్ చూడండి క్విక్లీ, here is your agent. It's a packed content creation day, 6:30 to 8:30 chess day, and then 8:30 to 10 it's a free block, 10 to 12:30 ఏమో హోస్టింగ్ వీడియో చేయాలి, 12:30 to 3:30 ఏమో ఫ్రీగా ఉంది మళ్ళీ, అండ్ 3:30 to 4 ఏమో 4:30 ఏమో ఐ నీడ్ టు డూ ఏ సండే లైవ్, అండ్ 4:30 to 6:30 ఇట్ ఈస్ టు డూ ఏజెంటిక్ ఐ రోడ్ మ్యాప్ వీడియోస్, 6:30 to 8 ఫ్రీ బ్లాక్ ఉంది, 8 to 12 మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేయాలని చెప్పి. Key tips for tomorrow: it's a long day, stay hydrated and use the morning free block and the back to back live ante, and command is that it can work for me. And maybe let's say we will also schedule this task anamata. So can you schedule this task like checking my email every day in the morning, and can you send me a summary like this at 8 AM daily. సో లెట్స్ సే 8 నాకు ఈ సమ్మరీ కావాలి ప్రతిరోజు అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలి? ఇట్ నీడ్స్ టు స్కెడ్యూల్ ఏ క్రాన్ జాబ్ అనమాట. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ డూ దిస్. ఐ విల్ సెటప్ ఎ 2 daily cron jobs: morning email summary, checks for your email and sends you the digest, and daily calendar plan, looks at today's events and plan your day. చూడండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ ప్రాపర్ ఏఐ అసిస్టెంట్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ కదా. సో 2 క్రాన్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ప్రతిరోజు ఇప్పుడు మార్నింగ్ 8 o'clock ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద మెసేజ్ ఆన్ ద టెలిగ్రామ్. ఐ డోంట్ నీడ్ టు ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అన్ ఏజెంట్ ఇన్సైడ్ ఎ VPS. అండ్ నౌ లెట్స్ డూ వన్ మోర్ కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అనమాట. ఇది నా డ్రైవ్ ఉంది, ఈ డ్రైవ్లో ఈ ఫైల్ ఉందన్నమాట విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ క్లాస్ 2 అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ ఏజెంట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ అటాచింగ్ దట్ ఫైల్ అనమాట. చెక్ ద గూగుల్ డ్రైవ్ ఫోల్డర్ నేమ్ SQL మాస్టర్ క్లాస్, ఇన్సైడ్ దట్ ఫోల్డర్ యూ విల్ ఫైండ్ అ నేమ్ ఇది అని చెప్పి, అండ్ సెండ్ ఇట్ వయా ఈమెయిల్ టు దీనికి కావాలి గౌతమ్ SPH 1234 అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ అనమాట. యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇది తీసేద్దాం. లెట్స్ సే I will remove all of these things. By default it should do all of that. So let's see if it does this, and let's click on enter. Let me search for the folder and the file on your drive అంటుంది. ఇప్పుడు డ్రైవ్ కనెక్ట్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. ఇది ఫౌండ్ ద ఫోల్డర్, లెట్ మీ సెర్చ్ ఫర్ ద ఫైల్స్ అని చెప్పి, అండ్ ఇది ఫైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మాస్టర్ క్లాస్ 2 అండ్ హౌ టు మెషిన్స్ లెర్న్ అండ్ మేక్ డెసిషన్స్ అని చెప్పి, అండ్ ఇది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ సెండింగ్ వయా ఈమెయిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ డైరెక్ట్లీ. నేను డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు, మెయిల్ ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు, నేను ఏమీ చేయక్కర్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అనమాట సెండ్ అన్ అటాచ్మెంట్ మాస్టర్ క్లాస్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఇది షల్ ఐ గో హెడ్ అని చెప్పింది. మేబీ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ కాంటెక్స్ట్ టు ద బాడీ. I will talk to the agent right now. Maybe can you add the body like, hey Gautam, this is the masterclass session that I have planned for the upcoming session. Can you please review it and give me the feedback? And let's click on enter. చూడండి, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రివ్యూ, యూజర్ ప్రొఫైల్ అప్డేటెడ్. ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద డిస్కషన్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ఎ డే టు డే టాస్క్స్. చూడండి, మేబీ కెన్ యూ యాడ్ ద బాడీ లైక్, హే గౌతమ్, దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ క్లాస్ సెషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్. కెన్ యూ ప్లీజ్ రివ్యూ ఇట్ అండ్ గివ్ మీ ద ఫీడ్బ్యాక్. లెట్ మీ చెక్ ఇప్పుడు దాని అదర్ వే, బట్ లెట్ సి. నో అటాచ్మెంట్ సపోర్ట్ ఉందా, CLI అంట. లెట్ మీ సెండ్ ఇట్ వయా క్విక్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఇదేదో ఇష్యూ తీసుకుంది అండ్ ఆ ఇష్యూ కూడా ఆటోమేటిక్గా సాల్వ్ చేసుకుంటుంది. ఈమెయిల్ సెండ్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ గౌతమ్ అండ్ అటాచ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అన్నీ సరిపోయినాయి అంట. So let's go into our email and check if the email has been sent, and click on refresh. And chudande, Gautam SPH 1234 SQL masterclass how machines learn and make decisions with this subject and with the same PDF. ఇప్పుడు డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసింది, డౌన్లోడ్ చేసింది, ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ డీబగ్ చేసుకుంది, మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ ఈమెయిల్ పంపించింది, ఎవ్రీథింగ్ autonomously. And this is the power of running an agent 24/7 on a VPS. And that is what I wanted to teach you in this video. I know ఈ వీడియో చాలా లెందీ వీడియో, బట్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని వెరీ మ్యాండేటరీ. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో మీరు ఏ పార్ట్ ఎంజాయ్ చేశారని చెప్పి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ బిలో. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వన్.